Hello everyone, welcome back you all into the CAD Design in Kannada YouTube ಚಾನಲ್. ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದ 4th ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಂದು ಕೇವಲ 1000 ರೂಪೀಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ 3000ವರೆಗೂ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫೀಸಸನ್ನು ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ 3 ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 4th ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಓವರಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬೇಕಂದರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ 4th ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ನ ಓವರ್ವ್ಯೂ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ 2D ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅದನ್ನು 3Dಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 3Dಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು 4th ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮಷೀನಿಂಗನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ವ್ ಟೂಲ್ ಪಾತನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 4th ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ ಪಾತ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕೋರ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ.